Hi students, welcome back to the 10 power of classes. So now I'm going to take the classes for an accountancy. So majority students ಕೇಳ್ತಿದ್ರು sir accountancy ಮಾಡಿ business study ಮಾಡಿ ಅಂತ. So I think business study already upload ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. You can go with that. So now I'm going to take the subject will be in accountancy. See, accountancy one of the easiest subject. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಟು ಈಸಿ ವೇ ಆಫ್ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಸಮ್ನ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು, ಅಂಡ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಇನ್ 79, 78. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎರರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದನ್ ಫಸ್ಟ್. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ blueprint. Okay, yes, just go through the blueprint of an accountancy for this academic year of 2025 and 26. Yes, if you see the any model blueprint kotrade ondo majority ide pattern alli question paper they will raise the question papers. Okay, yes, basically ನಿಮಗೆ ಏನಂತ accountancy ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಏನಿಲ್ಲ, because we have to study only 3 questions from 6 marks question and 3 questions from 12 marks question. You can score maximum 52 marks. You can be scoring in without attending the theory part. So you can easily score 52 marks. Yakandre 6 marks 3 question attend ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So out of 5 ಹಾಗೆ 12 marks question also we need to attend any 3 question out of 6 ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ 12 marks questions ಅಲ್ಲಿ. Yes, also we can go for the here also we will be having then 4 parts, that is in part A, part B and part C and part D. And part A it is carries will be on 20 marks. It is an compulsory main, as we know that there will be no option. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ವೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ 2 marks question. They will give 5 question. Out of 5 questions we need to attend only 3 questions. If it isn't possible, try to attend all the 5 questions. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can get one ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾಗ will get in 2 marks. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು 2 marks question try to attend an extra question. But come to the 6 marks question part C, you'll be having then 5 questions. Out of 5 questions we need to attend any 3 questions. So ಇಲ್ಲಿ 3 questions ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯು. ಯಾವ್ದನ್ನ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಇರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ 6 marks question ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ? ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇರೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ as well as an interest on drawing. So when come to the profit and loss appropriation account, we have 2 methods. One will be in the normal calculation part, one or will be the guarantee profit. Because most of the recent if you see the preparatory paper ಆಗಿರಬಹುದು, last year main examination paper ಆಗಿರಬಹುದು, if you see recently guarantee profit ನೇ ಕೇಳ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ you should not neglect the concepts of guarantee profit, because last ತುಂಬಾ ಇಯರ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ guarantee profit ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. But last year in they're frequently asking the same question like in guarantee profit. So kindly it can be concentration for the guarantee profit as well as a normal sum and interest on drawing. Again, interest on drawing we have in 2 concepts. One will be an average method, one more will be a product method. Majority product method they will be expected, but if there is a chances they can ask them even average method also. Okay, yes, again one more come to the 6 marks question. Retirement and death of the partner ಅಲ್ಲಿ we will be having an 2 question. See, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have a different concept. See, admission and retirement. Okay, in admission ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು 12 marks question ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ 6 marks question ಕೇಳ್ತಾರೆ. For example, 14 marks for 12 marks question if it is an admission of the partner, for 6 marks question will be the gain ratio or gaining ratio. Okay, if it isn't for 12 marks question will be the retirement if they ask. So here will be a sacrifice ratio from the admission. So vice versa. ಹಾಗಾಗಿ so here we have 2 questions. One question will be whether it is a gaining ratio or gain ratio or sacrifice ratio. One more will be an executor's account compulsory question for your examination. So ಇಲ್ಲೇ 3 question ಆಗೋಯ್ತು. One more if you want to study, go for the financial statement of the company, that is in schedule 3, income statement expected. Because here we have an income statement as well as a balance sheet. Most of the time, so income statement ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, balance sheet they'll go ask for an comparative common sense ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ you can be concentrate on income statement, that we'll discuss later.
So here you will be gotten already 4 questions. How many questions we need to attend in 6 months question? Only 3. If you practice all these 4, this is enough for you people. So because when come to the last one more we have, and that is in cash flow statement. See, cash flow statement we have a different kind of sums, like in operating activity, financial activities, and in investing activities. So ಹಾಗಾಗಿ in case confuse ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ you can skip the cash flow statement. So attend from this concept. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಇದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿ. ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಆರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. Then executors account. If your executors account ಏನಾದ್ರು difficult ಅಂತಂದ್ರೆ go for the schedule 3, one of the easy concepts. Okay. Come to the 12 marks question. Again 12 marks questions will be having 6 questions. Out of 6 questions we need to attend only 3. See, ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ need not to be concentrate for all. ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಟಾಪ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್, ಲೈಕ್ ಇನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಓದಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ 3 questions ವಿಲ್ ಬಿ ಎನಫ್, ಲೈಕ್ ಇನ್ 3 to 4 questions is enough. ಸೊ 1 question ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ 12 marks question compulsory, it will be admission or retirement. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 6 marks question ಅಲ್ಲಿ it will be gain ratio. In case another 12 marks question if they ask, it will be retirement, it will becomes as a sacrifice ratio. NPSR ಕೇಳಬಹುದಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವೆರಿ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ NPSR ಮೇಜರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ MCQ questions ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಸಿ ಸಮ್, ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಒನ್ ಮೋರ್ 12 marks question. ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 9 entries. 9 entries ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಗ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇಫ್ ಯು ಎಂಟ್ರಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್ 12. ಸೊ 9 entries carries will be 12 marks. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಫಾರ್ 12 marks question. ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಏನಾರ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂಡ್ ಚೂಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ comparative common size. Comparative and common size. Yes, comparative common size majority ನೀವು ಪೀಪಲ್ ಮಾಡಿ ಇರೋದ್ರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರೋದನ್ನೇ ಬರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಂಗಂತ ಆ ತರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, liabilities can be classified into 3 categories: shareholders fund, non-current liabilities, total, then asset, non-current asset, the tangible assets and intangible, then current assets, then total. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 100% ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕೋರ್ 12 out of 12 ಇನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿಲಿ ಹೇಳೋದಾಗೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ 12 marks question, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್: ಅಡ್ಮಿಷನ್, ದೆನ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದೆನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಕಾಮನ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಈಸಿ. Increase or decrease in rupees, if it is in comparative income statement balance sheet, increase or decrease in rupees, increase or decrease in percentage, just easy calculation ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. If it is in common size, 100% total liability, 100% will be the total asset. So just we need to do the percentage part. So ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So first you can attend the comparative common size balance sheet or income statement. They can ask any question, okay? And go for the diesel or journal entry. If you write neat correct ಆಗಿ 9 entry ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಗ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನರೇಷನ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಈಸಿಲಿ 12 marks question. ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೈ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ ಟೂರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 marks question ಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಓನ್ಲಿ 3 questions. ನಾನು 5 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ 12 marks questions ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟೈಮ್ ಓವರ್, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಈಸಿ ಇರೋನೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೈಮ್ ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್. ಬಟ್ ಮೈನ್ ಆಗಿ ವಿತಿನ್ ಅ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್
Again, when come to the part A, MCQ question, there will be 5 questions. There is no options. You should be attending all the 5 questions. Again, fill in the blanks 5 questions. And come to the match the following. Match the following again. There will be 5 questions. Question number 11. See, question number na correct haki ನೀವು question number ಗಳು mix ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Match the following ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? Third main match the following ABC. So you'll forget to write the question number. See, question number ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that answer cannot be considered as the value. ಹಾಗಾಗಿ you must write the question number properly. Okay. And come to the one word answers. ಈ one word answers ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ there will be 5 questions. Out of 5 questions, 3 questions will be like an short answers. Who is an executor? What is partnership? So like that, this kind of simple question, they can very short answer they can ask for your mass question. Hage, so one the compulsory there will be true or false. They will give the statement. You have to rectify whether it is in the statement as true or false. And one more compulsory there will be expand, like in DRR, so PBT. Then recently there again 1% company. Okay, this kind of question they can ask for your examination point of view. So ಹಾಗಾಗಿ 5 marks question ಅಲ್ಲಿ one word answer ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, so 3 short answers, 1 expand, 1 true or false. Okay. And come to the 2 marks question. See, 2 marks questions ಅಲ್ಲಿ majority, because 6 marks in 6 into 3 equal to, you can be score 18 marks, and it will be an 12 marks question into 3 equal to, it will be an 36. So total 52 marks, 54 marks you can be scored in a practical. Plus, including this, how much it will be? So 3 questions into, it will be an 2 equal to 6. If you add 6 marks, so 60 marks you can easily score in 2 marks, 6 marks as well as in 12 marks question. In MCQ questions, at least in out of 20, if you get a minimum in the 15, 17, you will be struck in 78, 79. But try to read all the PDF which have been forwarded in a group. So ಅದರಲ್ಲಿ MCQ question ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ಆರಾಮ್ಸ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕೋರ್ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 89 ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಆಲ್ ದ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ 3, 3 ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ. ಸೊ ಹಂಗ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಚೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಏನ್ ಕೇಳಬಹುದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, mention the 2 contents of partnership deed. ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್, ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ದೆನ್ you can go for an cash flow statement. See, cash flow statement will be having only 2 to 3 questions. That's it. Feature, meaning of inflow, cash flow statement, different types of activities, investing, financial and operating activities. ಈ ತರ simple question ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so choose the cash flow statements. Okay. Then financial statement ಅಷ್ಟೇ. So they can ask, mention in it to current asset, mention in it to non-current assets. ಈ ತರ questions ಇರೋದ್ರಿಂದ, so try to attend these questions. And one questions majority ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ, whether at these 2 questions ಅಲ್ಲಿ they can ask the one journal entry ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So they'll give the statement, for example, asset has been taken over in a dissolution. How do you transfer the journal entries? So then you have to analyze the dissolution or anything. Then you need to write the entries. Okay. Yes, when come to the 6 marks question, as I said here, compulsory question number 22, 23, 24, 25, 26. Ide order wise alla irutte. Question number 22, it will be come from the, it will be profit and loss appropriation account, or else it will be interest on drawing. See, when come to the profit and loss appropriation, we have a guarantee profit and one will be normal sum. Okay. So when come to the interest on drawings, we'll be having 2 methods. One will be product method and second one will be average method. Majority product method ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟಿಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ಇನ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್? ಓನ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಯೂಸ್ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸಿ, ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತರನ ಇದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Again, one of the easy concepts you can attend. And schedule 3, compulsory try to attend this question, because one of the easy questions ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6 marks ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾರ ಈಸಿ ಇತ್ತು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನ್, ಗೋ ಹೆಡ್. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನ ಓದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದ 4. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ any 3, but keep it as an 1 extra will be always in every subject in every main. Okay.
Yes, come to the 12 marks question. As I said here, question number 27, 28, 29, 30, 31, and 32. So the total number of questions in an accountancy is 32 only. Okay. Hagarali, question number 27, it has been admission or retirement. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಮ್ ಟು ದನ್ PBD or PDD ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಮೈಂಟೈನ್ ಅಟ್ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗೋ ಹೆಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ then use the dissolution sum compulsory one of the easy method one of the easy sums you can solve out hage accounting for share capital that will be in journal entry 9 entries if you write 100% it can be score 12 out of 12 hage you can use comparative and common size balance sheet majority we can expect balance sheet only ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ income statement na kele chance. So accounting for ratios, if you already studied ratios, then go ahead with it. But easy method, in case ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ go for the dissolution, journal entry and comparative common size. ಇಷ್ಟು ಮೂರು ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ if you already studied admission and retirement, so try to attend them later. So first choose comparative common size, then accounting journal entry. If you write 9 entries, you'll get in 12 marks. Again dissolution, then go for an admission or retirement. See, admission retirement anila majority will be goodwill statement will be the vary, so rest of the things will be same. Okay. Yes, from the model paper I have taken on some here. Actually majority there has profit and loss appropriation normal sum, and second one will be in product method. I think product method I hope everyone knows. Majority product method alli hege anta helidaga you need to analyze the values. For example, he withdrawn the amount of every beginning, then every middle of the quarterly, end of the quarterly. Athara kottaga the method will be different. If they're given different amount of different dates kottaga, we have to use a product method na follow madbekagate. But here for question number 22 ಅಲ್ಲಿ there will be 4 chances. Profit and loss appropriation normal sum, profit and loss appropriation guarantee sum, then it be an like product method or average method. So you have to be practice all the different variety of the sums, which is already in an model paper. Okay, so I have taken one model paper here. Sanju and Manju were the partners sharing in the firm. Profit and loss in the ratio of 3:2. Okay, they admitted Anju for an 1/6 share the profit in a profit and guaranteed that her share profit will be not less than 50,000 guaranteed. So then it will be some belongs to the guarantee profit. If it is a normal sum ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, they'll give the net profit for the current year is 1,40,000, X salary for the month, commission, drawings, interest on drawings, ಈ ರೀತಿ sums ಕೊಟ್ಟರೆ that is go for the normal. But ಈ ರೀತಿ guarantee sums ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ that is go for the guarantee sum. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ majority the total profit of the firm rupees 1,80,000. Okay, simple random just he ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. What is the net profit they earn by net profit? So net profit will be how much? They earn will be 1,80,000. Okay, so when you add 1,80,000, see 3:2 what is over here is value 1, so that is in 3/6 and 2/6 and 1/6. So if you want to distribute 1,80,000 na 3 ಜನಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 1,80,000 into S, M and Anju. So Sanju, Manju and Anju are the partner, and 3/6 equal to, so Sanju will get 90,000. Okay, then 1,80,000 into 2/6 equal to 60,000 and it will be 30,000. Simple I ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. Okay, because they have an earn profit will be how much 1,80,000. 1,80,000 already they are sharing will mean 3:2. ಇವನೊಬ್ಬ ಆಡಪ್ಪ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, so 3:2:1 because denominator ಎಷ್ಟಿದೆ 6 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ when you distribute the profit how much you got? S ಗೆ 90,000, M we got an 60,000 and A got as 30,000. ಬಟ್ ಇವರಿಬ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 50,000 rupees ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಅಂಜುಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, he got an only 30,000. ಇನ್ನು 20,000 ಏನಾಗಿದೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್. ಈ 20,000 ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವನ್ ಬೈ ದನ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಆ 20,000 ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದನ್ ಸಂಜು ಅಂಡ್ ಮಂಜು ಈಕ್ವಲಿ. ಇವಾಗ 20,000 ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ,
ಆ 20,000 ಇಬ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಜುನು 10,000 ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇವನ್ ಮಂಜು has to give 10,000. Then it isn't clear. So now to profit transfer to. So what is the first one? Sanju. Okay. So ಸಂಜುಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 90,000 ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಅಂಜು. ಸೊ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಅಂಜು how much? 10,000. So total will be how much? It will be 80,000 ಹೀಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಮಂಜು, how much you got a Manju? Manju got an 60,000 will be the profit. ಆ 60,000 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಅಂಜು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಅವನು 10,000 rupees ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 50,000 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಅಂಜುಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ 30,000 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಬಟ್ ಇವನು ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವಿಂಗ್ 10,000, ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವಿಂಗ್ 10,000 ಪ್ಲಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ both a partner 10,000 rupees plus 10,000 rupees. Total will be how much? He received 50,000. Correct? Because they made a promise that they're given the guarantee that he will give them 50% of minimum profit. So he got a 50,000. What is the total? 1,80,000, 1,80,000 and 1,80,000. ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದನ್ ವೆದರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಫ್ ದನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲಿ. But in case if it is if they're given the ratios, we need to distribute in the ratio of an according to the particular ratios. Okay, so this is called as a guarantee profit. Yes, when come to the again question number 23. Question number 23, as I said here, it becomes an whether it is a gain ratio or sacrifice ratio. So formulas ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬಹುದು? ಸಿ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದಾಗ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು ನೋ 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 ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು no. What is no stand for? New share minus old share. In case if it is a sacrifice ratio ಕೇಳಿದಾಗ on ಉಲ್ಟಾ vice versa. Old share minus new share. Is it clear? ಹಾಗಾದ್ರೆ gain ratio ಕೇಳಿಲಿ what is the formula? Gain share equal to new share minus old share. Now Geeta, Lata and Sangeeta are the partner sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. ಹಾಗಾದ್ರೆ who are the three partner? Geeta, Lata and Sangeeta are the partner. They're sharing profit in the ratio of 5:3:2. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the total will be 5/10 is to 3/10 is to 2/10. So this is old ratio. Correct? Now Geet, who is retired here? Lata retired. When the Lata is retiring, the next remaining persons will be who? Geeta and Sangeeta decided to share the profit in the ratio of 3:2. Remaining partner will be Geeta and Sangeeta. So they're going to share the profit in the ratio of 3:2. So what is the total? 3/5 and 2/5. Correct? Now we can go for the formula. So gain ratio equal to new share minus old share. Very simple. Hagare. So this is the old one and this will be the new one. So we need to calculate the gain ratio for whom? Geeta and Sangeeta. So ಹಾಗಾದ್ರೆ Geeta. So Geeta equal to what is the new share? Geeta new share ಎಷ್ಟಿದೆ? 3/5 minus what is the old share of Geeta? 5/10. Okay. So very simple here. LCM ತೆಗೆದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ 5 into 10 equal to 15. ಡನ್. ಈ 10 ನ ತೆಗೆದು ಈ ಕಡೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ 5 ನ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಗೀತು. Okay, so now you can multiply. So 10 into 3 equal to 30 minus 5 into 5 equal to 25. So now how much it will be? 30 minus 25 equal to 5 divided by 50 is a Geeta. Over. Next, come to the who's one more person? Sangeeta. What is the new share? New share is 2/5 minus old share of Sangeeta will be how much? 2/10. So again, do the cross multiplication between the denominator. 5 into 10 equal to 50. So then 10 write it in opposite side. 5 write it as an opposite side. So 10 into 2 equal to 20
minus 5 into 2 equal to 10. That is then 10 divided by 50. So now gain ratio of Geeta and Sangeeta is, so how much we got? 5 by 10 is to 10 by, sorry, 5 by 50 is to 10 by 50. Denominator cancel. 5 ones are, 5 twos are. Then gain ratio will be how much? Gain ratio is equal to 1 is to 2 is an answer. Very simple way. So same question, in case if it is sacrifice ratio, we will top it. That is on vice versa. Old ratio minus new share. If you calculate, you will get an answer equal to the sacrifice ratio. So very simple logic. You can use the method, this one. Okay. When you move on to the question number 24, that it belongs to them executors account. Executors account ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So Yuvraj and Lingaraj and Girish are the partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. Their capital as on 1/4/2024 was stood at 1 lakh each. Means ಮೂರು ಜನನು they have been invested 1 lakh. And Girija died on 30th/9/2024. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು how many months he survived or she survived. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ the entire sums goes wrong. So ಹಾಗಾಗಿ you should be very careful. So ಹಾಗಾದ್ರೆ they started from 1/4 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 1/4 ಆದ್ಮೇಲೆ what is the next month? 5th month, 6th month, 7th month, 8th month, 9th month. Correct? 9 months she was there for the end of the month also. ಹಾಗಾದ್ರೆ how many months she survived? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಹಾಗಾದ್ರೆ 6 month she survived. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ how many months he or she survived. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ಮೇಟ್. ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಹಿಸ್ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ದರ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಇಬ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ AS 26. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಏನಾರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ that line goes to the profit and loss suspense account. So for example, here they're given as an interest on Girija's capital 10%. So we can give 10%. How much is she invested capital? 1 lakh. This is done by balance. See here, and one more here, Girija's executors account. And most of the time, most of the students will be do the mistakes here. In case ಏನಾದ್ರೂ ಗಿರಿಜಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, if they're given as an prepare an Girija capital account, you should mention as in by balance brought down. Okay. In case if they're given as in Girija's executors account, you know the questions line madidane Girija's executors account, then you should not use the word will be by balance brought down. Instead of that, you should use them by Girija capital account. By Girija capital account. ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಥವಾ ಗಿರಿಜಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ so you lose the marks. ಹಾಗಾಗಿ you should be very careful. Then interest on drawing 10%. So 1 lakh into 10 divided by 100 into how many months you survived? 6 divided by 12 months you do. You'll get an answer. Okay. Next, salary to Girija 3,000 per month. So 3,000 per month, and how many months she survived? Only 6 months. So 3,000 into 6, you'll get an 18,000 will be a salary. Okay. Next, Girija's share of the accrued profit up to the date of the death in the based on the previous year profit. The profit of the firm rupees in the year 2023 and 24, it is 50,000. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ his share of profit accrued profit up to the date of profit up to the date of the death is rupees 15,000. ಅವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫರ್ಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ you need to be calculate. So how much we got a profit? 50,000 is in profit. Okay, what is the ratio, Girija? So that is a 1/5 into how many months she survived? 6 divided by 12. So if you do this calculation, you'll get profit and loss suspense account, you'll get the values. Next, if you go for an Girija share of goodwill, rupees 15,000, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. his share of goodwill ಅಥವಾ her share of goodwill rupees 50, ಅವಳಿಗೆ 15,000 goodwill ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ 15,000 ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು? The 15,000 has to be given by the remaining 2 partners. Who are the 2 partners? Yuvaraja and Lingaraja. ಹಾಗಾದ್ರೆ 15,000 into, so you next in case ಇಲ್ಲಿ
ಗಿರಿರಾಜ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಆದಾಗ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದಾಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೌ ಮಚ್ 2/4 and it will be 2/4. That means half of will becomes, that is 7,500 and 7,500. Then you should be write it as an Yuvaraja capital account 7,500, then Lingaraja capital account will be 7,500. You should not ಕೆಲವರು ಯೂಸ್ ಬರೀತಾರೆ, ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬೈ ಗುಡ್ ವಿಲ್ 15,000 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. Wrong. You should not write like this. You should write it as an individual. By Lingaraj capital account 7,500. By Yuvaraja capital account 7,500. So this is the format we need to be follow according to the AS 26. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ 4 years ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ 4 years ಆಫ್ ದಿ 2 times 3 times ಕೊಟ್ಟು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆವರೇಜ್ ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, then you have to multiply with 2.5 times 3 times 2 times ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ into 2 ಮಾಡಿ, then you will get the goodwill. Then afterwards you have to go for the calculation of an her or his share of goodwill. So we should be very clear. ಏನಪ್ಪ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ if they're given as an capital account, prepare the capital account ಕೇಳಿದಾಗ you should write it as an by balance brought down. If it is an executors account ಕೇಳಿದಾಗ you should write it as an A's capital account or B's capital account you should write, or else you lose the marks. And most important, you should write debit credit is a compulsory part. Okay. Yes. When you move on to the next one, there will be very easy sum. That will be an from the following the information, prepare a statement of profit and loss for the year ended 31/3/2025 as per the schedule 3 Companies Act of 2013. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್. ಸೊ 6 out of 6. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹಿಯರ್? ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ expenses. What are the expenses? Cost of material consumed. Cost of material consumed. Next will be an employees benefit expenses. Then it will be an depreciation and amortization. Financial cost. Last one will be other expenses. Then it will be total expenses, that will be called as an, so total revenue is an A, we can be considered as A, and total expenses is equal to B. Okay. Now A minus B equal to profit before tax. That is an A minus B. Okay. And less tax equal to profit after tax. You'll get. Here we need to go for a 3 column, that is an particulars and note number, ಹಾಗೆ last one will be an amount column. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ segregation ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? So very simple, according to revenue from operation. Is there given any revenue from operation? Yes, revenue from operation they're given. So instead of revenue from operation, if they're given different name, what they can give? Sales ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So sales or revenue from operation will be the same. For example, how much is the revenue from operation? Revenue from operation is equal to 8 lakh. Correct? Other income, have they given any other income? They'll mention other income 50,000, other income 1 lakh. If they're not mentioned, you must write come with a format prakarane barbeku. If they're not given as another income, make it as a nil. When it total will be how much? 8 lakh is a total revenue. This is called as an A. Expenses. Mainly expenses can be classified into 5 categories. Cost of material consumed, then employee benefit expenses, depreciation, amortization, financial cost, other expenses. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೌ ಮಚ್? 4 lakh. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ salaries and wages. See, salaries and wages need not to show it as an ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎನ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೇಜಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? ದರ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅನ್ 1 lakh. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೇಜಸ್, ಬೋನಸ್, ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಥ ಐಟಮ್ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ.
Hagar, how much we got in employee benefit expenses, salaries and wages? This is employee benefit expenses ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. Okay, how much? 1 lakh. Next, depreciation on plant and machinery. Yes, direct ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Depreciation and amortization. Sometimes they'll give depreciation amounts, the separate amount, and amortization is separate. Then it should be add the note number 2. So depreciation, amortization, the total amount you should write. But ಇಲ್ಲಿ direct ಒಂದೇ values ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ you can take it as a direct amount. So depreciation on the plant and machinery will be how much? It will be 40,000. Come to the financial cost, like it interest on debenture and interest on borrowing. If any question ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ questions ಅಲ್ಲಿ interest ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, that is go for the financial cost. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು 2 ವರ್ಡ್ ಇದೆ, this two goes for an financial cost. ಹಿಂಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, financial cost. Okay, note number 1. What are the two items? Interest on debenture. What is the amount here will be? 10,000. Next, interest on borrowing. How much? We have 20,000. So how much the total amount? The total amount equal to 30,000. Ready? So financial cost, note number 1, the total amount equal to 30,000. So next, they're given as in tax will be the 30%. Other expenses ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ you can put it as a nil. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬರ್ದ್ರೂ ಓಕೆ, ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what are the items that are given, if you write only that much will be enough for your for schedule 3 ಅಲ್ಲಿ. Okay na? Next, when you add this total expenses, how much will be? 5,70,000. 4 lakh plus 1 lakh equal to 5. 5 lakh plus 70,000 is equal to 5,70,000. So 5,70,000 is the total expenses. So now profit before tax. So profit before tax equal to total revenue minus total expense. That will be how much? So it will be 2,30,000. Correct? 8 lakh minus 5,70,000 is equal to 2,30,000 is an amount. So that is called as profit before tax. Less tax. So tax, sometimes they'll give amount. For example, tax 30,000. So tax 50,000. Then it should be minus within 2,30,000 minus 30,000 equal to 2 lakh. But if they're given as a percentage, you should do the calculation part. For example, here. So 2,30,000 into 30% equal to how much? 69,000. It will be 69,000. So now minus 2,30,000 equal to how much will be? 1,61,000. 1,61,000 is equal to profit after tax. If you do, you'll get 6 marks question. Very easy concept. So try to attend all the 4 questions. If you have any doubts in a particular concept, let me know it. We can take classes and I'll try to make another videos. Okay. Is it clear for everyone? Yes, these are the main concept today I have covered. See, 12 marks question, you need to get practice of all the dissolution and concentration more on dissolution, comparative common size, then accounting for share capital, that will be journal entries. In case if you have a time, you can go for admission at the retirement. So hope you all clear with the concepts. Correct? Yes. Thank you. And especially when come to the accountancy, I think you will get if you're having other subject, you'll get in 6 days or 3 days time sigutte. So if you do more practice on the model paper or any preparatory papers, previous year question paper, definitely you can easily crack 80 on accountancy. So I wish you all the best for your examination. So do well. Thank you all.